Hi everyone, this is Jay Murugan. So Combined Defense Service Examination is on 21st of April. And the April exam வந்து நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ண போறோம். So CDS Combined Defense Service. இது ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேட்டகரியில எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. ஒன்று வந்து Permanent Commission where you try for IMA and you try for INA and you try for AFA. And Short Service Commission Indian Army-க்கு you try for OTHNI. ஸோ இந்த எக்ஸாமினேஷன் இதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ ஆர்ம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்தாலும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்து எப்பவுமே நம்ம யூஸ் பண்ற டே டு டே லைஃப்ல வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் என்கேஜ்மெண்ட், ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ எந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணலாம்? வெல், ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் வித் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜிகே பேப்பர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஜென்ரல் நாலேஜ் பேப்பர். ஜென்ரலி இந்த பேப்பர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா? சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ல பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி. ஸோ இதுல வந்து அரௌண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி the number of questions which I am giving is an approximation. So கிட்டத்தட்ட 30 questions are coming from biology. இது வரைக்குமே வந்து நான் சயின்ஸ் ஏரியால ஃபோக்கஸ் பண்ணல அப்படின்ற பட்சத்துல நான் என்ன பண்ணலாம்? ஸோ நான் என்னோட சஜஷன் கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் திஸ். You have to read the 9th and 10th standard NCERT book. Particularly examples and NCERT books and the examples கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா, அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் சேர்த்து நீங்க கண்டிப்பா படிச்சுட்டு வரணும். ஸோ இது வந்து உங்களோட லாஸ்ட் மினிட் ஸ்ட்ராட்டஜில ரிவிஷன் பார்ட் வந்து தான். நீங்க வந்து ஃபுல் புக் உட்காந்து படிக்கணும் அவசியம் இல்லை, பட் ரிவிஷன் பார்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபார் சயின்ஸ். நெக்ஸ்ட் சோஷியல் சயின்ஸ்ல இப்போ சயின்ஸ்ல 30 கொஸ்டின் வந்தாச்சு. ஸோ அவுட் ஆஃப் 120 கொஸ்டின்ஸ் 30 கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் சயின்ஸ். ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது வந்து யூ வில் ஹேவ் 90 கொஸ்டின்ஸ். இப்போ இந்த 90 கொஸ்டின்ஸ்ல அதர் ஏரியாஸ் விச் வில் ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன், சே எக்கனாமிக்ஸ், IR. When I say IR, it is international relations. So economics la I would suggest you to focus on inflation. So inflation எப்படி calculate பண்றாங்க, அதோட measurements, அதாவது inflation எப்படி measure பண்றாங்க, அது counter remedies என்ன, inflation எப்படி counter பண்றாங்க இந்தியால. For example, இந்தியால inflation எப்படி counter பண்றாங்க, monetary policy committee. So அது மூலமா counter பண்றாங்க. So இவங்க வந்து decision எடுக்கறாங்க inflation எப்படி counter பண்றது. So அந்த மாதிரி you also see IR. IR ல வந்து recently we know that India's stature has gone up like anything because of the frequent engagements, the positive engagements and global influencing engagements நடந்துட்டு இருக்கு. So we could see G20 happened in India, of course, right? So BRICS, யார்ல G20 ல புதுசா மெம்பர்ஸ் ஆனாங்க. For example, African Union joined the G20. So African Unionல மொத்தம் எத்தனை கண்ட்ரீஸ் இருக்கு? எந்த ஆப்பிரிக்கன் கான்டினென்ட்ல இருக்க எந்த கண்ட்ரி வந்து நாட் பார்ட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கன் யூனியன்? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம். அப்புறம் பிரிக்ஸ்ல இப்போ ரீசெண்டா வந்து சில கண்ட்ரிஸ் ஆட் ஆனாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் UAE, சவுதி அரேபியா அண்ட் யூ கேன் டேக் அர்ஜென்டினா இஸ் டினைட் ஆக்சுவலி, அர்ஜென்டினா ஜாயின் பண்ணல. ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன கண்ட்ரீஸ்ல அதில் ஜாயின் பண்ணாங்க பிரிக்ஸ்ல. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் நாட்டோ பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய நியூஸ்ல வந்துட்டு தான் இருக்கு இன்னமும். ஸோ நாட்டோ. ஸோ இந்த மாதிரி கீ ஆஸ்பெக்ட்ஸ், இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்ல உள்ள கீ ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இந்த வாட்டி we can expect a question from Gulf Cooperation Council and OPEC. Organization of Petroleum Exporting Countries. And we can also expect questions from like OPEC. We have another organization, OIC, Organization of Islamic Countries. So OIC. So இந்த மாதிரி ஐஆர்ல இது ரிலேட்டடான क्वेश्चंस எல்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும். லைக் ஏசியான், அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ லைக் வைஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஐஆர்ல இந்த ஏரியாஸ்ல இருக்க இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா ரிவைஸ் பண்ணி இருக்கணும் ஃபார் ஷுர். ஓகே, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தேர் பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜியோகிராபிக்கல் ஆஸ்பெக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கல்ஃப் கோஆபரேஷன் கவுன்சில் இருக்கு. கல்ஃப் கோஆபரேஷன் கவுன்சில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா which of the following are littoral states of Persian Gulf? So which of the following are littoral states of Persian Gulf? So இப்போ இருக்கும்
இப்போ இங்கே வந்து இப்போ இந்த பர்ஷியன் கல்ஃபோட லிட்டரல் ஸ்டேட்ஸ் என்ன, லிட்டரல் ஸ்டேட்ஸ்னா எதெல்லாம் வந்து ஃபார்மிங் பார்டர் அந்த மாதிரி. ஸோ லிட்டரல் ஸ்டேட்ஸ் என்னவா இருக்கும், ரைட். அப்புறம் பே ஆஃப் பிம்ஸ்டெக். ஸோ இந்த மாதிரி ஐஆர்ல நீங்க ஜியோகிராபிக்கலாவும் பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் தட் யூ ஹேவ் டு see in terms of geographical aspect. You should also see from the economical aspect, right? You can also see from the defense oriented collaboration, right? Defense oriented collaboration. And number 4, you can also see from the political aspects, geopolitical aspects. As an organization, என்ன influence create பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So when you have these things in your mind, and definitely it is easy to score well. And economics in particular, I said inflation is one. If you take economics, I would suggest you to go for, say, economics la vandu inflation, budget. So budget la namakku theriyum, revenue budget, revenue and revenue expenditure, capital expenditure, and you can see revenue expenditure oru pakkum, capital expenditure oru pakkum. Irendukulla difference enna, what are the differences? You should be knowing that. Okay, and the revenue receipts and capital receipts. The capital receipts la edu vandu debt making, debt receipts irukum and non debt receipts irukum. So the non debt receipts enna, right? So அந்த மாதிரி information நீங்க carefully படிக்கணும் அதுல, right? So inflation, budget. Then comes important aspect in economics, WTO, right? So the WTO ல இருக்கிற ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வைக்கணும், ரைட்? அண்ட் வேர்ல்டு பேங்க், இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அண்ட் நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க் established by BRICS organization, right? And apart from these things, you should also be knowing about GDP, what is GNP, what is NNP, NDP. So likewise, you should be knowing details about these areas in economics. And special schemes launched by Government of India. So if you know all these things, I think you are able to have these points in your mind and there will be enough confidence in you. And in the economics வந்து கொஞ்சம் இப்போ வந்து நம்ம economic, completely economic oriented பார்த்திருக்கோம். இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா taxation ஒரு பார்ட் இருக்கு. அடுத்து taxation. So tax வந்து indirect tax இருக்கு, direct tax இருக்கு, direct tax. So now how to associate all these aspects with polity. So next aspect வந்து polity. So economics, around you'll be getting around the economics plus IR. And of course, current affairs like International Space Day, National Space Day. August 23rd is announced as National Space Day. Likewise, you take 12th of January, it is National Youth Day, commemorated on the birthday of Swami Vivekananda. And we can see National Science Day on 28th of February, right? Likewise, important days which are recently celebrated should also be noted down very carefully because questions are coming, questions are asked in UPSC examination based on these things. Okay, so இது மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 plus questions கண்டிப்பா இருக்கும். எக்கனாமிக்ஸ் மட்டுமே வந்து 13 questions plus இருக்கலாம். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் again கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தனியா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா we can add 30 more. So 20-30 we'll keep it. Okay, so economics plus international relations plus current affairs. So எல்லாமே current affairs சாயல் அங்க இருக்கதான் செய்யும், right? So polity, we can expect another 12 to 14 questions from there. இப்போ the economic related polity touch எப்படி பண்ண போறோம்? We can see recently interim budget was submitted. 112 article 112 talks about the annual financial statement. Actually article 110 speaks about money bill. Okay, so these are the aspects which you should be noting down. How it can be related to polity. Like economics and the polity la eppadi relate பண்றாங்க. அப்ப contingency fund of India article 266 267, right? So you should be knowing details about these things. And GST council,
379, sorry, 279A. So the mari data about linking the economics. So it should be known to you very clearly. So other related it becomes very easy. So correlate and interrelate and study it. So that way you can score maximum. Okay. So the main idea is நீங்க எவ்வளவு correlate பண்ணி படிக்கிறீங்களோ அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே உங்களுக்கு. Right. So polity. So polity அடுத்து என்ன? Major areas again. Fundamental rights, FRS. Fundamental duties. Directly they ask questions from the fundamental duties, and fundamental rights majorly they focus on, like most of the times the questions were on article 32 and remedies. Article 32 and its remedies, right? And DPSP, very important sir. DPSP la questions easy ah varum namakku. Say in the article 44 talks about uniform civil code. Article 39B, 39C. So these two talks about concentration of wealth and distribution of wealth, distribution and as well as concentration of wealth should be avoided. Right? And legal aid, right? So an equal pay for equal work. So the articles on the important articles, so you should go through that at least starting from article 1 and until 51A. Right, very important, until 51A. And apart from this, you should also be noting down the languages. Recently enna language official language list la add pannirupanga, total 22 irukku. So in which schedule it is being added, and what are the reason last four languages add pannirupanga, and the 4 languages enna you just go take a look at it. Like these are very important to be noted down. Okay. Next one ipo recent times la 324 talks about the election factor, and 326 talks about adult franchisee, universal adult franchisee, right? And important articles related to attorney general, the attorney general, important articles about the CAG, right? Language officer, right? And this is one area. The other area is constitutional, non-constitutional bodies. Non-constitutional bodies could be statutory body and say it's an executive body. Executive body. For example, recently we have seen in news the Enforcement Directorate. Enforcement Directorate is an executive body. It's an agency of Ministry of Finance under the Department of Taxes, right? So Enforcement Directorate, right? And in case of statutory body, for example, any organization which is established by virtue of the law given in the act, right? The act passed by the parliament or the law passed by the parliament, அது ரிலேட்டடா நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அது என்ன சொல்லுவோம், நம்ம ஸ்டாச்சுட்டரி பாடின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? So that is, for example, North Eastern Council Act. It was passed in 1971. 1972 ல North Eastern Council ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க. Okay, its headquarters is in Shillong. ஷில்லாங்ல என்னோட ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கு. மொத்தம் 8 states இதுக்கு கீழ இருக்கும். 8 states are under this. All the NDR sisters, all the 7 states in the northeastern region, including Sikkim. So 8 states இருக்கு கண்டிப்பா அதுல. Right? So இது ஒரு statutory body. இப்போ Northeastern Council is a statutory body அப்படினு சொல்லுவாங்க. Right? So constitutional body, for example, UPSC, Union Public Service Commission, is a constitutional body. Election Commission is a constitutional body. Right? So இந்த மாதிரி constitutional body versus non-constitutional body. You should be knowing what are statutory bodies and executive body. Another example for executive body is Niti Aayog. So Niti Aayog is an executive body. So you should executive body na for cabinet minister or ministry கீழ ஒரு ஆபீஸ் so we are going to have this offices record பண்றாங்கன்னா that is called as executive body. So இந்த மாதிரி polity,
right? Polity la important areas we should be noting down. Okay, so cover up all these areas and you should be able to do well. Okay, so next is, so polity பார்த்துட்டோம். நம்ம அடுத்த important area history. ஸோ ஹிஸ்ட்ரி வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து சார் ஹிஸ்ட்ரி எனக்கு கொஞ்சம் டஃபா இருக்கு, ரொம்ப வாஸ்டா இருக்கு, நான் எங்க படிச்சாலுமே எனக்கு வந்து மினிமலா தான் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுது, ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டா படிக்க முடியுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஆனா பண்ண வேண்டியது என்னன்னா அந்த டைம் லைன் ப்ராப்பரா நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியா ஹிஸ்ட்ரி அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ அதுவும் மேஜரா வந்து சிடிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன்ல இப்போ டேக் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா யூ கேன் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஐவிசி, இந்தியன், இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன், வேதிக், லேட்டர் வேதிக். ஸோ இந்த ரீஜன் ப்ராப்பரா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். பிளஸ் இதுக்குள்ள இருக்க புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசம். ஸோ புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசம் இது ரிலேட்டடா நம்ம படிச்சோம்னாவே நமக்கு வந்து ஹிஸ்டரியில இருக்க ஏன்ஷியன் இந்தியன் பார்ட்டை வந்து ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அண்ட் மிடிவல் பீரியட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், மேக்சிமம் வந்து சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர், சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், இந்த ஏரியாஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா மிடிவல் இந்தியாவை ஈஸியா நம்ம கவர் பண்ண முடியும். அண்ட் அபார்ட் ஃப்ரம் திஸ் we also have some suggestion. Already history strategy வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம், அதில் நீங்க மறுபடியும் போய் பாருங்க. It will be really useful for you, right? இதுக்கு அடுத்து மாடர்ன் இந்தியா. So modern India is one of the fantastic, like no, the Indian national movement பத்தி சூப்பரா படிச்சிருக்கோம் ஆக்சுவலி இந்த நேரத்துக்கு. அப்படி இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை. மேஜர் காந்தியன் ஏரா. ஸோ காந்தியன் ஏரால மேஜர் பார்ட், ஸோ காந்தியன் ஏரால மேஜர் பார்ட் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணாலே போதும். You'll be able to answer questions which are asked in UPSC. ஸோ இதை தவிர்த்து எனக்கு வெளியே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருது, எனக்கு தெரியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காந்திஜி வந்து எந்த புக்கை பேஸ் பண்ணி, இல்லை யார் எழுதுற புக்கை பேஸ் பண்ணி வந்து அகிம்சை இல்லைன்னா வந்து நான் வயலன்ஸை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாருன்னு கேட்டீங்கன்னா புக் ஒரு ஆத்தர் இருக்காரு, அவர் தான் எழுதியிருப்பாரு, லியோ டால்ஸ்டாய்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து அந்த புக் எழுதியிருக்காரு. அந்த புக்கை பார்த்து தான் அவர் வந்து நான் வயலன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு இது இப்போ காந்தி நேரா பத்தி டீடைல்டா, ரைட், ஒரு கிளான்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் கிளான்ஸ் இஸ் மோர் தென் எனஃப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பார்ட். ஓகே, ஸோ ஹிஸ்டரியில இருந்து அனதர் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கல்ச்சர் பார்ட். ஸோ கல்ச்சர்ல இப்போ ட்ரெண்ட்ல நம்ம என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சர். தி ஆர்கிடெக்சர் பார்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லைக் விசரா ஸ்டைல், டிராவிடியன் ஸ்டைல், நகரா ஸ்டைல். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் இல்லைங்களா. இப்போ இந்த ஆர்கிடெக்சர் என்ன, இப்போ ராமர் டெம்பிள் வாஸ் பில்ட் இன் அயோத்தியா. So what is the architecture style, right? So you should be knowing that, right? So the architecture styles should be noted down very clearly. So architecture badi questions varum, right? And other important aspect here in the cultural related pathina, Ellora caves, Ajanta caves, right? Ellora, Ajanta and Elephanta caves. So these are very important. In the caves oda importance மட்டும் தெரிஞ்சுக்கங்க. You'll be able to answer questions related to Ellora, Elephanta and Ajanta caves. So these are the topics which will be helpful in last month revision of your GK revision part. Okay. So I think I have addressed science, social science la வந்து science, physics, chemistry, biology address பண்ணிருந்தோம். Bio. And of course previous question is very important to be revised very well. Okay, so அது வந்து க்ளூ நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். பிசிக்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா லைட், சவுண்ட், எலக்ட்ரிசிட்டி, thermodynamics, motion and force. So very important, right? Well, chemistry, reactions நல்லா பாருங்க. Questions related to reaction and questions related to, say for example, atoms and its theories to be noted down. Biology, diseases, vitamins and the full related questions, microbial actions. So adha pathina day to day life la biology adha pathi nalla padinga, right? So I have addressed economics, geography, polity. So sorry, geography we had to address, polity we have addressed, history we have addressed. Then we also addressed the international relations and current affairs part where we have to focus on, right? So geography,
Sir, I'll directly hit the point. Tea, cotton, coffee, sugarcane, rice, wheat, jute. So we see jute and cotton are natural fibers. So இதனோட growing areas எங்க அதிகமா விளையுது, இந்த பொருட்கள் வந்து எங்க அதிகமா விளைவிக்கிறாங்க? Rubber, recently in news, all these factors are recently in news, and particularly rice, wheat and all you should be knowing for sure, different areas. Apart from this இது growing எந்த சீசன்ல grow பண்றாங்க அது எல்லாமே. So seasons, right? எப்போ grow பண்றாங்க, அதுக்கான growing conditions என்ன, conditionalities of growing. So conditions. So இதை வந்து in specific நீங்க geography address பண்ணணும் in terms of agriculture aspect. And இது மட்டும் இல்லாம monsoon season. So what are the factors which influence the monsoon? So that area should be covered properly. And geography la அடுத்து வந்து physical geography. So இந்தியாவோட physical geography ல வந்து physical setup எப்படி இருக்கு? For example, Deccan Plateau ஒரு example எடுத்துக்கலாம், right? River systems in India. Major river systems have to be followed. Recently எங்கயாச்சும் எந்த ரிவருக்கு அக்ராஸ் வந்து டேம்ஸ் கட்டியிருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் ராஜஸ்தான் கெனால் ப்ராஜெக்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்தியில வந்து சைன் பண்ணியிருப்பாங்க பிட்வீன் மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் ராஜஸ்தான். இப்போ அது என்னென்ன எந்த பேசின்ல அது நடக்க போகுது? சம்பல் பேசின்ல நடக்க போகுது. ஸோ சம்பல் இஸ் a tributary of யமுனா ரிவர். யமுனா இஸ் a tributary of கங்கா ரிவர், ரைட்? ஸோ அப்போ சம்பல் பேசின்ல வந்து இன்ட்ரா பேசின் டிரான்ஸ்ஃபர் தான் நடக்க போகுது, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி சில பேசிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ரிவர் சிஸ்டம்ஸ்ல வந்து அடுத்து இதெல்லாம் மேஜர் ரிவர் பேசின் சொல்லுவாங்க, அப்புறம் மைனர் சொல்லுவாங்க. மைனர், okay. So major river basins and minor river basins. So what is that? You should be knowing the difference. More than 20,000 square kilometers or say for example if they have a catchment area of more than 20,000 square kilometers, then it is called major river basin. So for example Kaveri, Godavari, right? Yamuna, Ganga, and Brahmaputra, right? So these are the examples for your river systems you should be knowing. And west flowing rivers and east flowing rivers, that division is also very important. And why west flowing rivers forms estuary, why east flowing rivers forms delta, right? What type of delta it is flowing. And drainage pattern, radial drainage pattern சொல்லுவாங்க. radialனா ஒரு ஃபுட்பால் இருக்கு, ஃபுட்பால் மேல தண்ணி ஊத்துனா என்ன ஆகும்? எல்லா சைடும் போகும் இல்லைங்களா? So radial drainage, from there it flows on every side. It is called radial drainage. அதே வந்து ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கிறோம், அந்த பாத்திரத்தை say for example we are pouring water on all sides, right? Water will move to a center, so it is centripetal drainage சொல்லுவாங்க, right? Towards the center, okay. So there is two types of this is the kind of drainage system I'm talking about. So river drainage system, physical geography எடுத்துட்டீங்கன்னா. Then land divisions, for example நீங்க இப்போ geography எடுத்துட்டீங்கன்னா காதர், பாங்கர்னு சொல்லுவாங்க, அலுவியல் சாயிலோட ஏரியாஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெராய் ரீஜன், பாபர் ரீஜன். ஸோ பாபர், டெராய், பாங்கர் அண்ட் காதர். ஓகே, நார்த் டு சவுத் டிவிஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளைன்ஸ், நார்த் இந்தியன் பிளைன்ஸ் வந்து பிரிச்சோம் அப்படின்னா பிளைன்ஸ், ஃபுட் ஹில்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ்ல, தட் இஸ் சிவாலிக்கோட ஃபுட் ஹில்ஸ்ல எங்க இருக்கும்? It will be Babar condition. And Terai region, then followed by that Bangar and Kadar. So this Bangar and Kadar represents alluvial soil. So soil types. So next on the soil types. You should be knowing about the soil types in India, which is the most widespread soil in India. For example, if you ask me what is the area, the largest area எந்த சாயிலுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அலுவியல் சாயில் தான் லார்ஜஸ்ட் ஏரியா கவர் பண்ணுது. பட் வைட் ஸ்ப்ரெட், அப்போ அலுவியல் சாயில் வந்து இட் இஸ் ஃபவுண்ட் ஆன் தி ரிவர் சிஸ்டம்ஸ், ரைட்? அது பக்கத்துல தான் இருக்கு அலுவியல் சாயில் வந்து. பட் வைட் ஸ்ப்ரெட் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரெட் சாயில் இன் இந்தியா. It is widespread, it is found in different parts of India. So that's why it is called widespread. Okay, right? So soil types, and you can also go into oceanography. Oceanography la வந்து currents, tides,
question we can expect. இப்போ ஒரே பிளேஸ்ல எப்படி ரெண்டு tides நடக்கணும். For example, place A is there, place B is there. Now a tide is happening. Right. திருப்பி இந்த இடத்துல எப்ப tide நடக்கும்? இப்போ high tide here. திருப்பி high tide இங்க வரணும்னா எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? It is 12 hours, இல்ல 12 hours 26 minutes. That's the question mark. இல்ல 12 hours 13 minutes. That's the question. Now you should be able to address that. So currents, you should be knowing that cold current is there and warm current is there, right? So understand the cold and warm current, and the meeting of cold and warm current creates a good fishing ground. So the grand banks and the important fishing ground banks, it will be easy to address these questions. So oceanography la idu paakalam nama. Next on the climatology la, very important factor is that wind systems. Winds la வந்து seasonal winds da monsoon winds. So I will write monsoon, local winds. Areas of question mostly in local winds, and prevailing winds னு சொல்லுவாங்க. Prevailing winds, global winds, permanent winds னு சொல்றது தான் வந்து wind system சொல்லுவாங்க. Right? And monsoon winds, local winds. Local winds are very important. For example, Fohn is a local wind, right? Chinook is a local wind in USA. It is also known as snow eater. There is a nickname for Chinook. It is known as snow eater. Snow eater. Now, from the clue snow eater, we can identify that Chinook is a warm wind. Okay, it reduces the snow in that particular area. So it's a warm wind, right? So Chinook. Right. So local winds வந்து எந்த ஏரியால flow ஆகுது அந்த மாதிரி क्वेश्चन வரும். So you should be able to answer winds questions, right? And pressure zones. Pressure zones. So this you'll have to note down very clearly. High pressure zone, low pressure zone. That's how you have to revise it very well. And third point, cyclone. So pressure zones பார்த்தாச்சு. அப்ப cyclones வரணும். Anticyclones, right? Fourth is rainfall pattern or rainfall or precipitation, right? இதுல இருக்கு clouds. என்ன மாதிரி clouds இருக்கு? Cirrus cloud, alto clouds, or cumulonimbus clouds, which is a rain giving cloud, which is a thunderous clouds, right? And which cloud is like fibrous in nature, to look at it. So likewise, clouds is also very important. Rainfall. There are three types of rainfall which we know. So orographic rainfall and cyclonic rainfall. Cyclonic could be two types of cyclone: frontal and tropical. Tropical cyclone, frontal or extratropical cyclone. That's what we call. So cyclones, right? Orographic rainfall and convectional rainfall. Convectional rainfall. So the world gets rainfall only through these three patterns, right? Orographic rainfall, convectional rainfall, and cyclonic rainfall, right? And so with this, the climatological aspects and the regions, for example, climatic condition of a particular place, equatorial type of climate. Like I have a formula for that. Mostly Copenhagen or in Coaching Young books, you would have written it, you would have studied it, right? So this is the equatorial type of climate. So equatorial type of climate, provisions are, for example, broad leaves trees, it will have fights, okay, epiphytes. Like soil will be very fertile or non-fertile. It won't be that fertile, right? But still luxuriant growth of vegetation will be there, but the ground soil will not be that fertile because of the immediate rainfall at 4 o'clock rainfall or double peak rainfall regime. So in the conditions soil fertility kammiya irukanga. So monsoon here, savanna type, desert. So this is the eastern margin, this is the western margin. So in the table column you proper memorize பண்ணாலே நம்ம ஒரு particular climate ல என்ன மாதிரி conditions இருக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். Plus அங்க என்ன மாதிரி trees இருக்கு. For example, tropical trees, tropical evergreen trees irukku, tropical dry deciduous trees irukku, tropical wet moist deciduous trees irukku. So you should be knowing about those specific trees in particular. Okay, that's it. So either நீங்க geography la focus பண்ணீங்கன்னா you'll be able to score or a decent score will be there. Okay,
and revision is very important. Revision methods mostly என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ஹரிபரி பண்ணுவோம் நம்ம. So do not hurry, stay calm and stay comfortable while you are revising it. ஒரு விஷயத்தை ரிவைஸ் பண்ணும்போது you should focus on that particular topic. Do not think நீங்க வந்து எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிட்டு இருக்கோம் ஐயோ பாலிட்டில அதை படிக்கலையே அந்த மாதிரி யோசிக்க கூடாது. So we should be focusing on what we are doing there. So economics படிக்கிறீங்களா, focus on economics. Inflation, okay, how inflation is measured, how many types of inflations are there, right? How it could be countered, okay, what steps are taken for countering the inflation. So அந்த மாதிரி அதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு டாபிக்கா. So I would recommend you to go for a checklist. Checklist of what you have studied so far. Start consolidating that. So consolidate what you have studied so far. So do not go for new reading. Sir, நான் ஏற்கனவே நிறைய படிக்கல, நான் என்ன சார் பண்றது? Well, mostly people ask that, sir, ரொம்ப அதிகமா டைம் கிடைக்கல, ரொம்ப நிறைய படிக்க முடியல, இப்போ நான் என்ன சார் பண்ண முடியும்? Well, I would say already நீங்க படிச்சதை consolidate பண்ணுங்க. Number 1. Number 2, ஹரிபரியில படிக்காம நிதானமா, right? I mean it, நிதானமா take some 4 subjects which you want to focus on and prepare only on those 4 subjects. This will be very handy for you. And with that, I would also include CA related preparation, current affairs related preparation. This will be very handy to crack the GK paper. Okay. So as we have seen the GK paper, the next part will be for the English paper. Well, English, you have 120 questions. And how many questions I can make correct here, sir? Sir, I would say, என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி கேட்டீங்கன்னா நான் CDSE கிளாக் பண்ணப்போ 120 questions. I used to attend all the 120 questions. Around 105 to 110 was correct for me. Sometimes I have gone to 105 to the range of 115 also. So இத்தனை questions correct பண்ண முடியுமா, கரெக்டா அடிக்க முடியுமா நம்மளால, depending on the that year's pattern and style. Okay. So நான் எழுதினப்போ என்னோட pattern style ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, so I was able to do it. And even here now, based on the upcoming pattern, இது புது pattern எல்லாம் சரியில்லை, ஏதாவது pattern change பண்றாங்க, active voice, passive voice include பண்றாங்க, இல்லை homophones add பண்றாங்க. So how to go about with that? Sometimes நான் ப்ரிப்பேர்டா இருந்தா ஓகே, ப்ரிப்பேர் பண்ணல அப்படின்னா wise choice is to leave it. Right. ஒரு 5 question எல்லாம் விடுறதுனால எனக்கு ஒரு பெரிய இஷ்யூ இல்லை. Okay, but I should not make a wrong answer there. Okay, please ensure that you do very minimal mistakes. Very minimal mistakes. Sir, GK க்கு வேற மாதிரி சொல்றீங்க, இங்கிலீஷ்க்கு எப்படி சொல்றீங்க? ஏன்னா இங்கிலீஷ்க்கு வந்து நம்ம எவ்வளவுக்கு மினிமலா மிஸ்டேக் மேக் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்கோர் அதிகமா வரும். ரைட். ஸோ ஜிகேல நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் அங்க போய் எழுதுவோம் நம்ம. ஆனா இங்கிலீஷ்ல அப்படி கிடையாது. நீங்க ஒரு டிக்ஷனரி எடுத்தாலுக்கு எல்லா வேர்ட்ஸும் மெமரைஸ் பண்ணிட்டு போக போறது இல்லை. அங்க போயிட்டு அந்த நம்ம டே டு டே லைஃப்ல இருக்க யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வொகாபுலரி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அங்க இருக்க ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு மீனிங் கொடுக்குறாங்க, ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க, அந்த கொஸ்டின்ல 4 மீனிங் இருக்கு. ஸோ 4 வேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க. வில் டேக் இட்ஸ் சினோனிம்ஸ். ரைட். இப்போ ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, சிங்கிள் வேர்ட் கொடுத்துட்டு இந்த ஆப்ஷன்ல இருந்து மீனிங் கேட்கலாம் நமக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, லைக் அவுட் ஆஃப் 10 கொஸ்டின்ஸ் ஒரு 7 கொஸ்டின் இந்த மாடல்ல தான் இருக்கும். எந்த மாடல்னா, இங்க பாருங்க, இது ஒரு மீனிங் இருக்கும், ஒரு வேர்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த வேர்ட் நெகட்டிவ் வேர்டா பாசிட்டிவ் வேர்டான்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் இதுல மீனிங் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும். இதுல மோஸ்ட்லி ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா, இப்படி 3 பாசிட்டிவ் ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் 1 மட்டும் நெகட்டிவ் வேர்ட் இருக்கும். நெகட்டிவ் மீனிங், நெகட்டிவ், யூ காட் இட். இப்போ நீங்க ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணலாம். இல்ல எல்லாமே இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 நெகட்டிவ் இருக்கு, ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு. provided இந்த வேர்ட் பாசிட்டிவா இருந்தா நீங்க ஈஸியா இந்த கொஸ்டினையும் எடுத்துடலாம். So this is another strategy for us to take the synonyms and antonyms. Antonyms ஆப்போசிட் கண்டுபிடிக்க போறோம், synonyms மீனிங் கண்டுபிடிக்க போறோம். இப்போ இந்த strategy யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it becomes very easy for you to get correct in the antonyms and synonyms, right? So this is one for antonyms and synonyms. Next வந்து idioms and phrases. Idioms and phrases. So idioms and phrases வந்து ஒரு சூப்பர் டெக்னிக் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, break the statements. Okay. Break the statements. So எப்படி சார் break பண்ணணும் statements? For example, I'm going to take one idioms and phrase here. Say let's take
Do not cry over spilt milk. Okay, so do not cry over spilt milk. So the statements நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிரேக் பண்ணி பார்ப்போம். Do not cry over what? Over spilt milk. Sir, what is spilt milk, sir? Something has already happened. Spilt milkனா ஒரு பால் வந்து கீழே ஊத்திடுச்சுன்னு வச்சுக்கோம், அதுதான் spilt milkனு சொல்லுவோம். நம்ம இப்ப தரையில ஊத்துற மில்க் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அதை பத்தி நம்ம யோசிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஃபீல் பண்றதுனால வந்து அதை மாத்திக்க முடியுமா? அதை எடுத்து நம்ம டீ போட முடியுமா, இல்லை காஃபி போட முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஸோ பிரேக் தட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் சி. டு நாட் கிரை ஓவர் ஸ்பில்ட் மில்க். அப்ப நடந்து போன ஒரு விஷயத்துக்கு ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. நடந்து போன ஒரு விஷயத்தை விட்டுட்டு அடுத்த விஷயத்தை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வாட் இட் மீன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ டோன்ட் கிரை ஓவர் ஸ்பில்ட் மில்க். ஸோ முடிஞ்சு போன விஷயத்தை பத்தி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. இல்ல இட் இஸ் சம்திங் டன். நம்ம இனிமேல் அடுத்த ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா யோசிக்கலாமே தவிர திருப்பி அதை ரீவைண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான் பாயிண்ட் இதுல. ஸோ டு நாட் கிரை ஓவர் ஸ்பில்ட் மில்க். ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது idioms and phrase, most of the idioms and phrase you'll be able to do good. Okay, another example is full of beans. So இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் full of beans அப்படின்னும் போது. full of beans. ஸோ இங்க வந்து இப்போ இந்த full of beans அப்படின்னா ஒரு ஹார்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல பீன்ஸ் நிறைய சாப்பிட்டு ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும், அதுதான் full of beans சொல்லுவாங்க. Yes, we are full of beans to go ahead further. We are ready அப்படின்னுவாங்க இல்லையா? So that's what we call. So I think the candidates who are preparing for CDSE examination are full of beans and ready for the examination. Very energetic and enthusiastic. அதுதான் வந்து full of beans. Energetic particularly, not enthusiastic but energetic. Okay. So full of beans. So full, something they have full. Beans. So what does beans give us? Energy. So the correlation most of the times work ஆகுமா? Sir, again 70% rule. 7 out of 10 will make it right for sure. Okay, this is another pattern which you can do in your idioms and phrases. And next, comprehension, sir. Comprehension means understanding ability. So comprehension means understanding ability. So how do you understand the comprehension? By reading you understand. Sometimes அந்த vocabulary புரியாம இருக்கும். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல vocabulary புரியலனா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன மீனிங் இருக்கு அது புரிஞ்சிருக்கணும். இந்த பக்கம் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னா இதை கோரிலேட் பண்ணி யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆன்சர். ரைட்? அண்ட் ஒரு ஃபுல் இது ரீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வில் பி ஏபிள் டு அட்ரஸ் த கொஸ்டின் ப்ராப்பர்லி. ஸோ கொஸ்டின்ல எனக்கு தெரிஞ்சு சிடிஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வந்து நாட் தட் வெரி டஃப். இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் கிவ் தி கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ். மோஸ்ட்லி பீப்புள் மேக் கரெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஹியர். ரைட்? தென் PQRS, this is one pattern. இந்த PQRS கொஸ்டின்ஸ் வரல, இல்ல ஜம்பிள்டு வேர்ட்ஸ் சொல்லுவாங்களே ஒரு சென்டென்ஸ்ல. ஸோ அது வந்து PQRSல காம்ப்ளிமெண்டரி பேர்ஸ். இப்போ ரெண்டு பேர் காம்ப்ளிமெண்டரியா இருந்துச்சு அப்படின்னா then you can go for the answers very clearly. ஸோ நீங்க ரெண்டு பேர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா it becomes easy. PQRS. For example, only after PQ will come, only after QR will come. இந்த ரெண்டு காம்ப்ளிமெண்டரி பேர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். அண்ட் இதே மாடல்ல இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கும், ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. லைக் it will start from S1 PQRS and S6. So இதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா மூணு காம்ப்ளிமெண்டரி பேர் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் S1 P PQ and QR. So மூணு காம்ப்ளிமெண்டரி பேர் 1 2 3 மூணு காம்ப்ளிமெண்டரி பேர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா ஆப்வியஸா நெக்ஸ்ட் ஒன் கேன் பி யூ கேன் ஃபைண்ட் தி ஆன்சர்ஸ். எப்பவுமே S1 வந்து காம்ப்ளிமெண்டரி பேர்ல வைங்க, இதை வச்சிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். இல்லைன்னா S6 காம்ப்ளிமெண்டரி பேர்ல வச்சீங்கனாலும் இட் பி ஈஸி டு கெட் தி ஆன்சர். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல 2 காம்ப்ளிமெண்டரி பேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க, இந்த கொஸ்டின்ல 3 காம்ப்ளிமெண்டரி பேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. Then definitely இதுல 10 கொஸ்டின் இதுல 10 கொஸ்டின் is in your pocket. Okay. And fill in the blanks and grammatical proportion, grammar part, grammar and tenses. Right? If you are strong in those two areas, grammars and tenses, and some shortcuts. If வந்தா என்ன வரணும்? Right? இப்போ proportional statements இருந்தா எப்படி இருக்கும், noun statements இருந்தா எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை நீங்க தெளிவா ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுட்டீங்கன்னா verbial statement and adverbial statements இதெல்லாம் நீங்க ஒரு தடவை go through பண்ணிட்டீங்க. அதோட for example, if you are able to see the grammatical structure of that subject, verb, object, so grammatical structures பார்த்துட்டீங்கன்னா then it becomes easy for you to attend the other questions also. So by this you'll be able to take at least
90 questions dot correct. So which means your percentage is like somewhere 75 percentage. So 75 marks plus easy English la vaanga mudiyum, provided if you revise in this manner and have a strategy, right? Ipo in the score na eppadi sir reach pandrathu? I will give you one important strategy. Take one previous year question, work it out properly. Let's take the recent trend one. So we will have from 2022 order 1 and 2 and 2023 order 1 and 2. இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பரையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சால்வ் பண்ண போறோம். அப்ப லாஸ்ட் 1 வீக்ல இந்த 4 கொஸ்டின் பேப்பரை திரும்ப சால்வ் பண்ணுவோம். அதுல இருக்க கான்செப்ட்ஸ் நம்ம கிளியரா மைண்ட்ல கொண்டு போவோம். தென் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன சில ஐடியாஸ் யூஸ் பண்ணி வில் கீப் சால்விங் இட், ரைட்? திரும்ப இதை சால்வ் பண்ணுங்க. திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ அவுட் லாட். ஓகே, ஸோ இது மட்டும் இல்லாம இதுல இருக்க என்டிஏ இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துக்கங்க. என்டிஏல வந்து இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும். You can even solve that. 50 questions இருக்கு ஒரு question paperல. So another 200 questions for us to solve. So these things will definitely help you increase your score. And இப்போ பேசின வரைக்கும், இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா GK and we have discussed about English part. And these two are playing a major role in getting you selected for the OTA, Officers Training Academy, Chennai. Okay. So your target should be out of 200 marks. Your target should be somewhere around 140 plus. So when we target this 140 plus in your examination, in future, when you do your SSB interview, you'll also be having a good score in your SSB. Then reaching to the top rank is very easy, right? And now the take for the permanent commission, the mathematics part. So there are 100 questions in mathematics. Mostly people ask this doubt, sir, 100 questions in 2 hours. I'm really very bad in mathematics. எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு க்ளோஸ்ட் மைண்ட் செட், ஐம் வெரி பேட் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ். சார் வெரி பேட் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்லிட்டு மேத்ஸ் எப்படி பண்ண முடியும்? பட் கிராஜுவலி வி கேன் டூ இட், ரைட்? நவ் வி ஹேவ் டு ஹண்ட் ஃபார் சம்திங் வாட் வி வாண்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த நமக்கு ஒரு புது பொருள் வாங்கணும், இப்போ ஷூ வாங்கணும் இல்லைன்னா ஃபோன் வாங்கணும்னா நம்ம மைண்ட்ல மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபோன் கடையா பார்த்து கண்ணில் படும், இல்லையா அந்த ஷூ கடையா பார்த்து கண்ணில் படும். ஏன் இந்த விஷயம் நம்ம கண்ணில் அதிகமா படுதுன்னா because of one good reason, because we focus on that area. So now what I'm saying is that focus on the area which you are very familiar with. So for example, சில பேர் ஆல்ரெடி AFCAT எழுதிருப்பீங்க. அதை நீங்க கண்டிப்பா டைம் அண்ட் ஒர்க், நம்பர் சிஸ்டம், டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ், நம்பர் சிஸ்டம்ஸ், you would have worked out. Focus on these areas. இதுல algebra, sir, memorize the formulas. இது வரைக்கும் நீங்க ஃபார்முலாஸ் மனப்பாடம் பண்ணலைன்னா பரவாயில்ல, மெமரைஸ் இட். மெமரைஸ் த ஃபார்முலாஸ். போன வாட்டி CDSE கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் செட் ஏல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே வந்து இட் இஸ் பியூர்லி ரிலேட்டட் டு ஃபார்முலா, ரைட்? அந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும் தான் ஆன்சர் நம்ம கரெக்டா கொடுக்க முடியும். கெஸ் ஒர்க் கூட பண்ண முடியாது. வை? பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ த ஃபார்முலா. அப்போ ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா அல்ஜிப்ரால 70% கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியா அடிச்சிடலாம் நம்ம ப்ராப்பர்லி, ரைட்? அண்ட் டைம் அண்ட் ஒர்க், டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் and number systems, HCF, LCM and all, we can easily do it, right? So in the areas easier focus பண்ணலாம். இதை தவிர்த்து சார் எந்த ஏரியா இன்னும் நான் பெட்டரா ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மென்சுரேஷன் டாபிக், geometry. Some who are really good in trigonometry, I would suggest you to focus on trigonometry too. Trigo. So trigo sir, formulas are very trigonometry வந்து ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sin 2a, cos 2a, sin a plus b, cos a plus b, right? tan a plus b, what is tan beta, tan alpha plus beta is equal to. So இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் trigonometryல வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நிறைய ஃபார்முலாஸ் அதிகமா இருக்கும். பட் ஜியோமெட்ரி, மென்சுரேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஃபார்முலாஸ் கம்மியா இருக்கும். பிளஸ் அட் சேம் டைம் நம்மளோட இமேஜினேஷன் கரெக்டா இருந்தா போதும், நம்ம ஈஸியா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா மென்சுரேஷன் டாபிக்ல வந்து 2Dல பார்க்கணும்னா ஒரு 3 சர்க்கிள் இருக்கு டச்சிங் ஈச் அதர், ரைட்? இது சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் ஈக்குவல் ரேடியஸ், சர்க்கிள் ஆஃப் ஈக்குவல் ரேடியஸ் டச்சிங் திஸ். ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ லைன் ஜாயின் பண்றோம், ரேடியஸ் இது, இங்க லைன் ஜாயின் பண்றோம், இதை ஜாயின் பண்ணலாம், இதை ஜாயின் பண்ணலாம். தேர் ஆஸ்கிங் தி ஏரியா ஆஃப் திஸ். சே ஐ வில் யூஸ் திஸ் ஒன். இந்த ஏரியா கேட்குறாங்க. ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் திஸ் ஏரியா சார்?
Sir, we know this line is, say, R, this is R. This is also R, this is also R. R, R. So 2R is the radius. Sorry, it's the side of a particular triangle. All sides are equal. கண்டிப்பா என்னவா இருக்கணும் அது equilateral triangle இருக்கணும். So இந்த sector 60 degree, இந்த sector 60 degree, இந்த sector 60 degree. அப்போ இப்போ equilateral triangle ஓட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த செக்டாரோட ஏரியாஸை கண்டுபிடிச்சு மைனஸ் பண்ணா இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் நமக்கு. தட்ஸ் ஆல். இந்த அப்ளிகேஷன் எக்ஸாம் ஹால்ல கோரிலேட் பண்ண தெரியணும். இப்போ இதுக்கு நான் ஜியோமெட்ரியும் படிச்சிருக்கணும் பிளஸ் மென்சுரேஷன் டாபிக்கும் படிச்சிருக்கணும், அவ்வளவுதான். அப்பதான் இதை கோரிலேட் பண்ண முடியும். ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல கோரிலேட் பண்ணி நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. ஸோ ரிமெம்பர், with correlation you'll be able to get good marks in mathematics. So target in mathematics is 50 plus, I would say. Sir, நான் mathematics last 1 month படிக்கவே இல்லை, இப்போ நான் 7 நாள்ல நான் டிஃபரன்ஸ் மேக் பண்ண முடியுமா? Yes, this 50 plus target is for you only. Last minute rush up and last minute preparation. So wish you all the best, and if you have any other doubts or you want last minute guidance from us, you can reach out to our number which is given in the description and which is scrolling here. You can call us to get guidance for the last minute preparation also, right? And apart from this, we are launching our next CDSE batch on 5th of May 2024, and from 1st of May to 4th of May you'll be having orientation and approach towards the combined defense service examination preparation and how you can proceed further, and the classes will begin on 5th of May 2024. Wish you all the best and hope to see you in the SSB centers. Thank you. Jai Hind.